Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Serzh. Добро пожаловать на канал. Сегодня поиграем в игрушечку под названием Изгнатели, призраки Нового Эдема. Типа того. Чё, без лишних слов, идем в сюжетку, смотрим, что и как. Будем разбираться по ходу. Всем приятного просмотра, всем приятного аппетита, кто кушает. Поехали. Новая игра. Сложность среднюю возьмем для тех, кого привлекает балансированное сюжета и сражений. Среднячок. Поехали, посмотрим, что за игра. Игрушка новая. Будем проходить. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Только жаль, что она по перевода нет русифицирована. Ну, ничего. Можно читать. Ну, так понял, это... I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Добро пожаловать в Америку. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. And I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland.
London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так, ага, мы будем бегать тёлкой, I think I получается. weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set Так, sail пойдем somewhere в warm and таверну или safe. куда там. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Так, хорошо, здесь будет все как раз по пальцам. Ну, это понятно. Ага, тут все на Е, короче, и присесть и прыгать. Не так как. Ну ладно. I Так, think we can get through here. Sure. конечно, Let's давай go traipsing пройдемся. through the rotten, falling down house. Давай. Так, что тут? Я думал, что-то мы мужиком будем играть, а оно, Looks оказывается, steady enough. выглядит достаточно проще. Кстати, графика максимальная. Watch out! Берегись. Ну да, мы, короче, получается. Ugh. Мне кажется, we или know нам welcome здесь не рады. Ну Keep да. going. И I'll дальше find a я way to meet поищу, up как with you. до тебя добраться. Так, Over-eager apprentices. доберитесь до Нью Идена. Так, смотрим, что он. I can break my way through here. Нажмите, чтобы уничтожить разрушение объекта. Так, подожди, где-то что-то тут светилось. 4-2. Так, все же здесь ничего нет. Так, что тут у нас дальше? Сейчас тут супер удар есть. Ага, а ну подожди. Так. Типа за меч палит. Прикольно. Тут ничего нет, тут ничего. Так, ну нам туда точно не добро. Разберемся. Так, я тут нашел. Тут разрушить. Так, идем. Так, ну здесь, так как все на Е, ну удобненько по управлению, прикольно. Так, место, да. Вот надо как перепрыгнуть. Ага, это не то. Да, ну.
Странно. Так, сейчас будем разбираться. Честно сказать, здесь, короче, одна клавиша заменяет все. Она и прыгает, и это. Ну, оно удобненько. Опача, иди сюда, блядь. I could beat you in my sleep. Ну, короче, это супер удар Everything получается. all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Так. Жаль, нету перевода. Ну, блин. Ничего страшного. Да, будем без него. Так. Рюкзак. Кожа. С оружием у нас меч и вот это. Так. Короче, типа зажимаешь, набираешь силу и погнал. Так. Ну, Ah, more wanderers. Behind you! сзади. Так, As easy as falling off a box. блядь, что он так медленно идет? А, ну когда он типа дрался, чтобы... Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Так. This doesn't bode well. Тут у нас ничего нельзя взять. Так, что тут? Down you go. Атаки оружием заполнить шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы узнать цель. Ага. Time to leave for good. А, то есть если их много, например. Ёбана. Еще надо разбираться. Короче, одного убиваешь, шкала заполняется, и следующую ты типа факелом можешь типа изгнать. Ну. Так. Добавить что-то шумела. Так, идем. Там добавил так. Удерживаете. На. Ага, я понял. Прикольно. Так. Мы, короче, души собираем. В этих ящиках есть что-то? Я нет. Так, погнали дальше. Похоже на одну игру. That augurs badly for the case. Так, мы добрались. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Так, мы дошли. Так, нам теперь надо в деревню, я так Empty понял. docks in a growing settlement. Never a good sign. Тая пристань. Are the town selectmen sitting on their arses? Управление Isn't that города. what selectmen do? Да давай, я ж нажал. Крысы бегают. Знакомые, да? Игра. Темная сказка. Которую играли, похожие. Так. Идем. Сейчас нам, короче, типа надо зайти в эту деревню, на таверне. New Eden. Welcoming committee.
Let's find the inn. Let's Таверна. find Charles. Теперь надо поискать It'll таверну. be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Вы добрались до местоположения. Текущий цели. Компас показывает, что сейчас вы в области расследования. Найдите таверну. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Стой. Good day, sir. Добрый день, сэр. You'll be Вы Haskell's так понимаете, Banishers, I take it. изгнатели Хаскеля? Antea Duarte. This is Red McWraith. Я Анна. Hugh Bachelor. The governor had me prepared a schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Где таверна? We're expected at the tavern. Нас ждут Where таверны. might Как we ее find найти? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now Oh, a it's- bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Где все дети? Так это. Где все дети? Where are the children? Где все дети? Several died of fever. Некоторые умерли от We could лихорадки. see Мы disaster coming. понимали, что We thought we'd have to bury them all. я не успеваю. Нахуй. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been Может easy. быть, вам It can't пришлось be easy нелегко, now. да и сейчас нелегко. No, Да, нелегко. no, it is not. Так, теперь надо... Farewell, Mr. Прощайте, Bachelor. мистер And you may Бачелор. wish us luck. Желайте нам удачи. Good luck, then. Что ж, The both желаю of you. удачи вам обоим. Обоим. Так, это верно. Найдите Чарльза Девенпорта в таверне. Блять, компас работаешь? Нет, 70. Так, это не сюда. Мы отсюда пришли. Там горит свет. Да где-то таверна. Ой, You'll be the Banishers then. Come too late. I'm sorry. значит, But if Изгнатели poor Minister прибывшие. Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea типа, Duarte. я This fellow here is Антея Red McWraith. Дуарте. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. Elizabeth The minister said you'd have O'Hara. questions. Пастор. Well? Говорю, что у вас будет. Где таверна? Сука, таверну дайте. Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. Капец. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Понятно. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Бля, и здесь даже не показывается координат. Ладно, будем искать наугад. Ага, не сюда. Оп, и пропала сразу. Значит, туда наверх. Таверна, таверна, он... Где же ты там? Так, это центр, я так понял. There's the inn. Ага. Давай. Так, что у нас тут заберем? Кожа плюс 3 штуки. Чувак, блин, дай пройти. Ну, походу, вот этот чел мы Charlie, искали. we're here. Your prayers are Чарли, мы answered. здесь, твои Or is молитвы it услышаны. Finally. Наконец. Banishers.
Please come in. Блин. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Мадам. Now, Итак, where's где Charles? Чарльз? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Его хлопнуло, походу, Чарльза. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Делайте, что хотите. А я собираюсь выжить. Select woman can be brusque. Осознанная коллега бывает резкая. Простите Rest ее. assured that her Ее aptitudes far способности outweigh her значительно manners. превосходят ее Oh, манеры Her и... point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Фигурально выражается. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Здесь у вас все Please. получится. Примите Accept мои my глубочайшие sincerest соболезнования condolences for the loss для of your гибели friend. вашего друга. Мы We feel the остро loss of our minister so ощущаем very потерю keenly. нашего пастора. Charles Davenport was a man Был- of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Что это, как вы думаете? What do you think Вы happened? думаете, что произошло? I could guess, Лишь to little предположить, use. но это It is мало evident, толку, however, that однако Charles's очевидно. unexpected Внезапно death is кончина linked to Чарльза his связана с investigation тем, of the что curse. он In the расследовал. minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли? Those who left,
Where did they go? Куда ушли те, кто Boston, покинул outlying Бостон, settlements. в отдельное Anywhere, поселение, everywhere. куда угодно, в любое Although, другое as you may место. have heard, the weather Хотя, has вы, likely невероятно, closed the слышали roads. из-за погоды другой. Some believe the path through the Некоторые dark верят, woods что offers дорога через salvation. темный лес ведет I do к not. спасению. Я из I их believe числа. Я we считаю, must мы не stand должны our ground. спать и вернуться. Will they return when the Вернутся ли curse они, is lifted? когда с проклятием? I fervently hope Я so. очень на это надеюсь. They У have них homes осталось here. здесь дома, но кое But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Так. Проклятие. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then Then came the nightmares. затем безумие, Then came и в итоге madness. In the end шла came death. смерть. And Она death до сих пор remains. здесь. But in all honesty, Но, по правде сказать, I think хуже the всего weather is the погода. worst part. Это бесконечная This зима never-ending измучила winter нас hangs всех. heavy И on us что all. еще хуже, она Worse держит yet, it нас traps здесь, us как в here. ловушке. Что стало причиной? What do you think Как caused вы the думаете, curse? что стало причиной In my humble проклятия? opinion, По моему I'll point to the obvious. скромному мнению, все The очевидно. abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent Отродье on making God's poor Нью-Иден, creatures чтобы suffer. принести справедливость. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. Наш должен. If you'll have it, yes, our contract stands. Если вы согласны, For да, да. Charles. Ради Alright. Ча, хорошо, ради For Ча. Charles. И начали демонологию. You're a demonologist, you say? I am that, like my Да, father как и was мой before me. отец. Faith and Вера и science наука, два are our компаса, twin что ведут compasses, нас you see, к to a познанию deeper тайн understanding of the secrets of God's green and праведной pleasant land. земли, Божьей and тех, those кто who ее threaten it. угрожает. And what have your compasses told you about Ваши the компасы curse? рассказали вам They проклятие. have told me Сказали мне, что that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. Преподобный, We agreed блин, it. его крякнули. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. And Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye. Because we must. Нету озвучки. thank you. Русская я We have what we посмотрел. need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Буду здесь понадобиться. Короче, поговорите с Эстер Давенпорт у нее дома. Так, что у тебя есть? Пиздить есть что? Нафиг надо эти письма, блядь, толку с них. Что там на втором этаже? Есть что-то такое? Кожа, рожа, там закрыто, закрыто. Есть сундучок. Монетки нам это хорошо, вдруг пригодится где-то. Блин, ну, короче, нету версий, только по-английски все. Озвучка. Интерфейс русский, озвучка английская, и ничего не делаешь. Damn it, На ком показано Charles. направление, которое Those расположила ваша accursed цель? sea storms. If only we'd been here earlier.
I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? Well then, thank you for your help. Aye. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Она нам не надо, нам надо найти дом. Эстер, так, 20 метров. Это вот. Да, это ее дом. Поехали. Блин, херово, что нет русификатора. Антея. Антея, Ред. Это незнакомые, походу, да. Come in. Заходи. Когда будем махаться уже? I've barely slept for fear you would not come. Я почти не спала, боясь, что вы сюда не доберетесь. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. Теперь ты не одна. Мы здесь. We're here. Такие добрые. I'm so sorry. Мне We очень didn't жаль, get here что on мы не time. добрались сюда Truly. вовремя, правда. I know. Знаю, Чарльз все Charles время kept saying потерял. Have Я faith. сдавался, они They придут, will come. если If бы only только he он had kept сам his faith в это himself. верил. Почему? What happened to him? Что с ним случилось? Poor Charles. Бедный Чарльз. Just Он one стал more victim of the очередной curse of New жертвой Eden. Нью. You know how he Это is. вы знаете, какой. Was. Кем он был, Restless. беспокойным, Impatient. нетерпеливым. It's not that he Он не gave up потерял on you, надежду his на friends, вас, его друзей. but that he could wait Он не no мог more. больше ждать. I believe he Мне tried to lift кажется, the он curse. попытался. I too have У меня тоже questions, есть вопросы, but I have но no нет answers. ответа. А теперь у меня еще и нет Nor do I мужа. now have a husband. Так, что, есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Короче, вот это спор. Is there anything Есть we ли should know что-нибудь, что мы about? должны знать? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Ему это вынести. Anything at all, Esther. Что угодно, пожалуйста, Please. Эстер. I have felt Я Charles' чувствую present присутствие about the Чарльза в house. доме, его призрак His еще здесь. ghost lingers. Ему нужна помощь. He needs help. If he's here, Если I он здесь, promise I will know клянусь, no я не rest буду знать. until he has his. Пока. You can count on us. Можешь на нас We'll start with положиться. the house. Мы начнем с Charles's дома. papers are gathered in his Бумага office. Чарльза в его кабинете. Take what you Берите need. все, что нужно. Thank you, Esther. Спасибо, Эстер. Так, как обстоят дела раньше? Как обстояли дела раньше? How were things, before all this? Всего этого. Before the curse, Проклятие было it was интересное a busy и and насыщенное exciting время. time. Charles immersed himself in the С community головой here. погрузился в He had a hand in местную everything. жизнь. The people came to rely on him. Стали... I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Губернатор, блядь. Она What can you спрашивает. tell me about the esteemed Governor Вы Haskell? можете рассказать, уважаемый Fairfax Haskell губернатор? is well read and educated, but at times his back can be too stiff. Короче, He shares чел, Charles's блядь. interest in the unknown,
but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. Что-то они странные какие-то. There are wounds beneath Saul Мне так Pennington's armor, кажется, he что-то said, будет с ними. that time and God have not yet healed. We'll take a look around, if Мы that's all смотрим, right. если ты не против. Так, давайте смотреть дом. Бать, он большой. May I be of any help? You stay put. We'll find a way. Портрет, подсказка, выразка, первая подсказка. Она содержит важные сведения о персонаже, которым она связана. Нажмите Tab, чтобы перейти в меню. Так, чтобы понять, что удерживает призрака, нужно собрать подсказки обо всех участниках. Ага, то есть мы, блядь, сейчас будем. Смотрите кабинет, смотрите спальню. Ну понял, Tab. Ты чё тут? Центр. А, ну предметы там. Так, давайте смотреть. Так, это такое. Ну, шотландская мелодия в соле мажор. Ой. Меня? Так. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your piano forte to New England. Так, это нельзя. It cost a fortune. Тоже But you нельзя. cannot part a pianist from their beloved keys. Нельзя, это закрыто. Эстер, прими от нас немного Эдди и Эля. Соболезнования твоей утрате. Твои соседи не забывали. Понятно. Дали ей бухла, чтобы она, короче, забылась нахуй. Это музыка. Так, здесь сколько всего. Это что? Письма всякие, блядь. Любимая Эст. Короче, кому надо. Хоть прочитает. Куча писем она открывала, сидит, скучает и читает. Короче, поставите на паузу, прочитает. Думаю о тебе, поэма. How pleasant to see these Приятно old видеть familiar things from знакомые your house in London. вещицы. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Так, Charles is still here and Esther is completely distraught. так, ну вот She это я lost так him, понял and спальню. now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Так, серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз. На ней выгравирован меч с 3 ордами. Такое. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Got enough books, Charles. See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Так, это обратно моя дорогая сестра. Он, блядь, у него писем капец. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made it manifest. Maybe. Подсказка, подсказка.
Ну, типа, не смогла простить. Так, это... But there has to be more to it. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Так, что мы видели? Ничего тут. И капли. Так, осмотрите кабинет. Кабинет. А где его кабинет? Кабинет вот, да? Так. Похожее что-то на кабинет. Равноценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Драгоценный? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Remember when he started to wear these to look wiser and older? Keep it hiding his hair loss. Dang. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Книги, короче, блин. Книги, блин. Ну, такое. Блин. Надо искать подсказки, а ты тупо бегаешь по всему. Ну, блин, это, конечно. Бальтазар, Ганс, Френхофер. Культная книга из личной коллекции Чарльза. Ну, я же говорю, вот тупо все книги его надо перелопатить, блядь. Нам на подсказку найти. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Это что-то уронил. 5 метров. Так, да, он... Это записка. Записка Чарльза, что во всех этих сновидений. Они предвещают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это предсказание? Может, это чье-то злое поле? Но чего он? Короче. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Смотрите кладбище. Так. Здесь мы были. То книги, давайте же, блин, помочиться с кем-то. Ну, блин, начало всегда так. Так, а с ней не надо разговаривать. Нет? Там сразу уже... Are you leaving already? Вы уже We need to уходите. investigate the Нужно cemetery. смотреть кладбище. What will you do for my Charles? Как вот, If he's present, если он здесь, we'll мы его find him. найдем и спросим, Then что нам нужно we'll ask him what he сделать. wants us to do. Must I see А мне him тоже too? придется с ним встретиться. First, let's find Сначала out what давайте happened. узнаем, что произошло, а After потом that, посмотрим. we'll see. Best get started. Лучше Time потом, may be возможно, время against us. не на нашей стороне. Да пойдем на кладбище. Будем смотреть, что там.
помочь им кому. You be all right? С тобой все будет I порядке? doubt it. But I'll do my Сомневаюсь, work но all я the все same. равно выполню We свою came here to работу. help Мы Charles and help вместе, Charles чтобы we помочь shall. Чарльзу, и мы ему поможем. Ask around. See what people will tell you. Если мне сможет I'll go что-нибудь to the расскажешь, я cemetery and do the отправлюсь на same. кладбище и займусь тем же. Be careful. Будь осторожен. Hi. Be careful. You too. You too. Можно английский учить. Повторять. You too. Так, чтобы понять, где находятся цели, вашей задачей откройте карту. Жопа. Лавка. Да, блять, не то нажал. Высадка там. Странно. Ладно, у нас есть компас. Будем по компасу херачить. 50 метров. Блин. Не, это не сюда. Компас такой непонятный. Капец. Алло. Нет, там вода, там не может быть. Да блин. Ну, чё вы, блядь, вы показали кладбище или... Тут дома. Так, посмотри кладбище. Так, я найду кладбище и верну, чтобы не затягивать вот это, бегать. Значит, тут очень замудренно. Ой, душа какая-то летает. A wisp. So close to town. Блуждающий огонек. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Да нам пофиг. На. Так, здравствуйте. Where are you leading me? Даже ты меня ведешь. Ага, блядь. More of you? Well, you tried. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Так, огонек моей души, так тётче. Возьмем, светится, значит надо. Так, погнали дальше. Так, там мы, короче, эти грохнули. Что у нас тут, а? Опача. Какие... Там где-то тут засветилось. Так, здесь ничего нет, рука засветилась, блин. Где нам... Смотрим вот здесь. Перед.
Так, куда нам не попасть? Так, мы здесь все забрали. Теперь будем идти смотреть, где будет рука светить. Так, здесь ничего нет. I've seen more graves here than I've met settlers. Блин, нет тут кладбище, блядь. Попробую найти тут все. Many dead in more recent years. Так, дерево. Грибочек. Так, нашли тогда. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Странно как-то сделано. Я, честно, она вроде как типа можно поиграть, но такое себе непонятное. Может кому-то понятно, но бегаешь, короче, типа. Где эту метку? Видите призрачную метку? Так, здесь нет, значит, где-то она здесь в центре. Вот здесь где-то появляется. Посмотрим. Ну там все, там нету, значит, где-то вот здесь даже. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Игнатели могут поговорить, проводить ритуалы, в ритуале нужно провести здесь. Чтобы проявить воспоминания, нужно провести ритуал. Так, ну у меня все есть. Mixing pyrite with those plants I found should work. А, ну мы траву In эту each искали. stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Кто ты, призрак? Покажись. Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Раз ты так просишь. Чё это? Who are you? Кто ты? I am everything you've ever Либо feared. боялся. Be gone! Изыть, у тебя нет You have no оболочки, shell, нет no ties, привязи, нет цели. no purpose. No, but Это так, neither но do их you. нет и у тебя. Ну, короче, вот кто убил его. Вот это чуха, блин. Damn it. That thing he faced. What was it? Так, это его книга, походу. А ну да, Библия. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Так, все, вернитесь мы. Так.
Могила там была, да? Да, вот он. Призыв. Призыв бича. Заставляет появиться призыв или Now is a good time for we old friends to Пришло talk. время нам, старым друзьям, поговорить. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. Кажется, я знаю, что ты здесь. Посветится. I know you're here. I know you're here. Почему он не появляется? А, вон он. You know me, Ghost. Ты не I знаешь, only призрак? wish Я to просто talk. хочу поговорить. Эстер о тебе worries. беспокоится. Антея, ты наконец здесь. О, бедняжка, Эстер. Мне так жаль, друг мой, жаль всех нас. What happened? Что случилось? Что здесь происходит? К сожалению, милый друг, я совершил ошибку, которая стоила мне жизни. Ред с тобой? Нельзя терять время. Что тебе удалось узнать о проклятии? Почему ты нас не дождался? Да, что тебе удалось узнать о проклятии? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? Я узнал, что наш враг коварен и беспощаден, что нам нельзя его недооценивать. Нам? Я мертв, милая Антея, но я все еще изгнатель. Мне есть чему тебя научить. If I allow you, Если я тебе which I do позволю, not. это я не знаю. Антея, не повторяй моих ошибок. Если кошмар послал Нью-Эден, тебе пригодится любая помощь. Его присутствие сильнее всего ощущается в мертвенном доме. Можешь заставить его бороться. Когда закрыть здание, надолго. Призванием призрак. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Разве кошмары не выдумка? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Почему ты нас не дождался? Why did you not wait for our help?
The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Ты знаешь, что положило на начало проклятию? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Этот кошмар убил тебя. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. Заставили его появиться. To my К initial моей delight, радости it у меня worked. получилось. Теперь I я now suspect it думаю, came by choice. он явится по своей It seemed воле. Казалось. Amused. As if it Это were a pleasant развлечение, game игра, to weigh чтобы my узнать, measure as a man. что я говорю. На что он был похож. What did it look like? Я не знаю, когда он появился, он Don't выглядел know. как Эстер, When it моя милая manifested, it Эстер. appeared as- Ничего себе. Esther. Он My dear появляется Esther. каждым... I did Что? not see its true face. Я не видел истинного But I heard лица, a но я woman. слышал чей-то голос. Not Esther, Не someone Эстер. else. Другой женщине. She was Она laughing. смеялась. Ну, мы I слышали. felt her gaze. Я почувствовал ее взгляд, My мое heart сердце застыло, froze. я умер. I died. The spirit is vengeance Дух pure. воплощения мести, The призрак ghost того, of one кто who was пострадал terribly wronged. страшно. I've heard your warning. Я слышал You can твои go. предупреждения. No, Можешь идти. I Нет, must я remain. должен остаться. Эстер Esther needs my нуждается в protection. моей My защите. flock Я нужен needs me своей too. пастве. You know how this Ты works. знаешь, как You know I won't устроено, allow знаешь, that. что я I am позволю. still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. Они I могут knew остаться. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace.
Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can't talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. Да. Ну. My Charles. Where do you think he is Ой, now? Чарльз, как думаешь, где он теперь? Он... Не знаю. I don't know. I miss the warmth of Я his hands. скучаю по теплу его рук, по His его calm presence in our успокаивающему house. присутствии If в I close доме. my Когда eyes, I can закрывая picture глаза, him. вижу его. He's in a place Он where там sunlight под лучами chases the snow солнца. away. It is Спай. warm and there is fresh Там milk. тепло есть. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Короче, нашли Чарльза, ну, могилу, и освободили его. Душу, он ушел. Короче, сейчас доведем ее домой. Вот, и на этом закончим. На, будем играть дальше, посмотрим. Ну, такое, начало, конечно, тут ничего такого нет. Много очень диалога и мало драки. Посмотрим. Дойдет будет. Там будет видно. I'm sorry. Не очень I'll жаль, miss я him буду по нем скучать dearly. сильно. Tomorrow, we'll continue investigating Завтра the мы продолжим curse. расследование проклятия Good спокойной night, ночи. Esther. I am glad you are here. Рад, что вы здесь. Both of Вы you. оба нужны нам. We need you. Так. Все, мы, короче, уходим. Блин. Так. Подавай. Все, идем тогда в школу. Ложимся спать и на этом кончим. Про сохранение. Так, да. Ну такое. Компасу как-то плохо ориентироваться в этом городе. Так, вот. Ладно. Разговариваем завтра. А, ну это карт мы потихоньку открываем город, понятно. Потом уже на карте типа будет показываться места вот эти. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red Wraith. But? No. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. А, они могут забирать и освобождать. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport.
Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. Наш друг мертв. Его His призрак ghost was a представляет danger to опасность his для его wife. жены. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? После тебя убили. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Постелить, блядь, короче, тупо возле камина на полу. Нормально. Так, и все. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Так, тогда на этом закончим. Давайте досмотрим, что он тут увидит. Это сон его, походу. Ух ты, ёпт. And Tia, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Теперь что за него? А, прикольно, здесь можно и тем играть. Так, ладно. Высадка задания выполнена. Мы это сделали. Все, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.